Alors, bon matin à toutes et à tous. Vous êtes certainement très beaux, mais on ne vous voit pas très bien, donc j'espère que vous nous entendez bien. In English, I think we can say the monkeys off our shoulder. Huh? Yeah. So we're okay, guys. We're going to go on and everything's going to be fine. Je suis très, très heureuse d'animer ce panel qui, vous l'aurez compris, est chapeauté par l'Université Laval. Alors, la sécurité alimentaire, elle est bien entendu sur toutes les lèvres depuis quelque temps en raison de différents chocs. Et bien entendu, la pandémie de la COVID-19, la guerre en Ukraine, mais également la crise énergétique, la crise climatique, la perte de biodiversité et également l'inflation qui se situe à son plus haut niveau. Donc, ces événements rassemblés créent la tempête parfaite et amènent donc le secrétaire général des Nations Unies ainsi que le directeur du Programme alimentaire mondial à annoncer que nous entrons malheureusement dans l'une des plus grandes crises alimentaires que l'humanité ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Et cette crise, elle risque d'être bien plus grave car elle touchera un plus grand nombre de pays. Elle touchera également une partie de la population qui n'a jamais connu encore l'insécurité alimentaire et elle est plus difficilement enrayable en raison du fait qu'elle est causée justement par ces différents chocs, ces différents événements. En effet, depuis 2015, donc bien avant la pandémie, les chiffres de l'insécurité alimentaire ont recommencé à augmenter. Et on nous dit qu'en 2015, donc, nous étions à plus de 820 millions de personnes en état d'insécurité alimentaire à travers le monde. Quant à la famine, qui représente le niveau le plus élevé d'insécurité alimentaire, les organisations spécialisées évaluent qu'en raison de la guerre en Ukraine, nous sommes passés de 80 millions de personnes en situation de famine à 323 millions. Alors que, dans le même temps, le tiers, même plus du tiers de la nourriture et de l'alimentation produite est soit perdue ou gaspillée. Donc, il est temps de questionner le fonctionnement de nos systèmes alimentaires et on peut donc dire qu'ils ne remplissent pas tout à fait leur mandat premier qui devrait être de nourrir durablement l'humanité, à la fois d'un point de vue de santé humaine, mais également de santé de l'environnement. Donc, la résolution à long terme de cette crise alimentaire passe par des changements plus structurants, plus structurels qui induiront une transition vers des systèmes alimentaires plus durables et plus résilients aux chocs. La communauté internationale, encore une fois, avant la COVID-19, sous l'égide des Nations Unies, a entamé une réflexion pour cette transition vers des systèmes alimentaires plus durables. Toutefois, dans cette transition, il faut être très, très vigilant parce que les discours sont polarisés et nos travaux démontrent que si, effectivement, il est important de prendre les mesures pour assurer une meilleure autonomie alimentaire nationale, il faut que cela se fasse en demeurant ouvert sur le monde. Alors, la résilience des systèmes alimentaires ne doit pas être synonyme de protectionnisme. Alors, l'agriculture, c'est évidemment le socle de la sécurité alimentaire. Et le monde agricole est gravement touché par les différentes crises que nous venons d'énumérer. Nous avons la chance ce matin de recevoir des panélistes de haut niveau et qui représentent différents acteurs des systèmes alimentaires. Donc, je me permets de les présenter un peu plus en détail. Alors, Mr. Day is the Deputy Director General of the Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture, IICA. IICA is the specialized agency for agriculture of the Inter-American System. It supports the effort of member states from the Americas and the Caribbean to achieve agricultural development and rural well-being. IICA celebrates its 80th anniversary this year. Mr. Day started his career with the governor of California, eventually becoming the Assistant Secretary of International Trade and Investment for California. Moved to Washington, D.C. to serve as Administrator of USDA's Agricultural Marketing Service, Head of Federal Government Affairs at Syngenta, and now, as you understand, Deputy Director General of IICA. So we are pleased to have you with us.
We're also pleased to welcome Mr. Ken Seitz. Mr. Seitz is the Interim Chief Executive Officer at Nutrien. Nutrien is the world's largest provider of crop inputs and services. Prior to this appointment, Mr. Seitz served as Nutrien's Executive Vice President and CEO of Potash since 2019. He brings over 25 years of global management experience working across more than 60 countries with a deep background in the agricultural and mining sectors. As former president and CEO of Canpotex, one of the world's largest suppliers of potash, Mr. Seitz has extensive experience in global fertilizer marketing and logistics and a strong connection within the industry. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Et enfin, M. Martin Caron. M. Martin Caron est président général de l'Union des producteurs agricoles. Comme la plupart d'entre vous le savez, l'Union des producteurs agricoles est le syndicat qui représente l'ensemble des producteurs et productrices agricoles de la province de Québec. Martin Caron est copropriétaire de la ferme familiale depuis 1994 avec sa conjointe, Mme Tourigny, à Louisville, en Mauricie, au Québec. Cette entreprise laitière et céréalière élève aujourd'hui un troupeau de 90 vaches Holstein et Jersey, dont 60 en lactation, et cultive 245 hectares de maïs grain, de soya, de blé, d'orge et de foin. Martin Caron a siégé sur plusieurs conseils d'administration, dont, pour n'en nommer que quelques-uns, ceux de l'Institut de la recherche et du développement en agro-environnement, de la Financière agricole du Québec et du Centre d'études sur les coûts de production en agriculture. Soucieux de la santé des producteurs et productrices agricoles, il a siégé également au conseil d'administration d'une organisation qui s'appelle Au cœur des familles agricoles. Et il a travaillé également en étroite collaboration avec le comité de liaison de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. Alors, bienvenue à vous trois. Welcome to the three of you. So, my first question will be about the war in Ukraine. We know it has a major impact on agricultural production and food supply all around the world. Ukraine and Russia, these two countries alone produce and export almost 30% of the wheat and 80% of the sunflower oil. They are also among the largest producers of potash used for fertilizers. The fact that these products are no longer exported has a devastating impact on food security all over the world. So I'll start with you, Mr. Day. How IICA is dealing with this crisis, and how do you help your member states coping with this crisis? Well, merci, bonjour. Good morning, everyone. It's a pleasure to be back in Montreal and to see you again and meet all of you. IICA convenes the ministers of agriculture to talk about this, and we've been very active in this since the beginning of the crisis. This is a crisis in terms of supply and food production that's been occurring for much longer than the war. Mm-hmm. The war just spiked the problem. Exactly. But what I think we're trying to help our ministers with, and then as a bridge to the rest of the world, is not to panic. We've been through food spikes and shortages and crises before. And the worst thing we could do is take an overreaction and implement policies that are going to exacerbate the crisis. So we're trying to learn from history and to work with our member countries to make sure that they are going to enact the appropriate policies to help the most vulnerable. And that's the poor, who are having problems to buy the food because of the price and the price spike and the inflation that's occurring. So the most important thing for their policies is to ensure that they can protect their humanity. The second is not to distort trade. Trade works. You know, as you were talking about the crisis of food systems and all this other things, I think we have to appreciate the fact that the food system works. The food system that a lot of people are calling a failure works fantastically. We supply food and fiber to 8 billion people on planet Earth on a pretty predictable daily basis that's affordable. So don't throw the baby out with the bathwater. Figure out how to fix the problems that are occurring right now
which are, the war is obviously a huge impact on it, but there were other shocks to the supply chain and other things. What do we need to do in terms of infrastructure, in terms of trade, in terms of food security policies within a country? Food sovereignty, you mentioned. That's important. Every country ought to be as productive as possible, but let's not block trade because we think we ought to be food sovereign when we can't be food sovereign. And that's what's critically important. So our goal is to bring ministers of agriculture together to discuss this on a calm basis, to ensure that they have the supply of inputs they need, and Ken will talk more about that later, so that they can produce. But these same inputs are the things that often we're criticizing that people don't need. Well, guess what? We need them. So we have to be rational. We have to make policies based on facts and on science. And we have to ensure that the policies that we implement aren't going to exacerbate the situation, which historically is what governments have done. So I think governments are reacting on a more measured basis to this crisis. And then, of course, we need to find a way to stop this war. Thank you. So fertilizers are essential for the agriculture. So, Mr. Seitz, being the world's largest provider of crop inputs and services, Nutrien is directly challenged, of course, by the Ukraine situation and the crisis. So how are your organization coping with this crisis and with the demand? So, as was said, that part of the world, Russia and Belarus as well, produce an incredible volume of crop nutrients. And the reality is today that we simply can't feed those 8 billion people without sufficient quantities of nitrogen, phosphate, and potassium to lay down on soils around the planet. Just a few statistics. For example, Russia and Belarus together produce 40% of the world's potash. Russia is 20% of the world's nitrogen trade and 12% of the world's phosphate trade. So these numbers are astronomical. And in fact, Belarus was challenged prior to this conflict in Ukraine with humanitarian issues and sanctions being imposed by both the US and the European Union, again, prior to this conflict. And now with this terrible conflict in Ukraine, which I think we can all say we want to see a resolution to that as quickly as possible. We see that Belarus is playing a role in the conflict as well, and so not endearing themselves to the rest of the world. In other words, these sanctions are going to persist, and while agricultural crop inputs themselves aren't sanctioned, everything that facilitates export is, and so vessels and insurance and financing. And so we are seeing now some very real physical impacts of crop nutrient supply on the planet. And those are, and some big end markets like China, India, Malaysia, Indonesia, and Brazil, and of course, North America. So in other words, these breadbaskets of the world. And so we as Nutrien, obviously at the epicenter of that discussion, because we are the largest fertilizer producer in the world, are trying to understand, exactly what this all means, how a resolution might come our way. But in the meantime, what is it that we as Nutrien, we as Canada can do to try and at least alleviate some of these challenges? And so, Saskatchewan, for example, is the largest producer of potash in the world. We've just recently announced that we're going to increase production by about 3 million tons, and that's on top of the 2 million tons that we've already increased. So we're going to go to 18 million tons in a market that is about 70 million tons. We produce about 12 million tons of nitrogen. We're looking at increasing nitrogen production, again, into a market that consumes about 170 million tons, and we're looking at what we can do in the phosphate space as well. What I will say is, Canada can play a significant role here. The challenge that we have is, again, for that part of the world and some of the astronomical numbers that we're talking about here, it's going to take time for us to respond. In the meantime, I think the challenges in Eastern Europe persist. And so there is going to be, we believe, sort of physical shortages now of crop nutrients, and something that we're going to have to cope with, because we know, as Mr. Day said, that that's going to lead to reduced yields and food security challenges. Merci.
Et donc, les premiers à être impactés par ce manque, notamment dans les fertilisants puis les intrants, ce sont les agriculteurs. Alors, ce sont les premiers impactés par cette crise ici comme ailleurs. Hein. Donc, comment vivent les agriculteurs, comment les agriculteurs québécois vivent-ils cette crise, ces impacts de la guerre en Ukraine chez nous? Bien, d'entrée de jeu, vous allez me permettre juste d'avoir une petite pensée pour nos producteurs au niveau de l'Ukraine, entre autres, qu'on est vraiment avec eux. Là. Je pense que c'est une solidarité qu'on a entre producteurs, entre autres, d'avoir ces gestes-là. C'est sûr que présentement, ça a des impacts, puis on voit quelque chose qui s'est passé, puis qu'on réalise rapidement, c'est que ça a des impacts. Oui, au niveau des produits, des intrants, mais des produits aussi finaux. On voit que ce soit le blé, comme il a été mentionné, le blé ou l'huile de tournesol. Ces deux pays-là, présentement, ont un impact énorme sur les exportations. Ça fait gonfler ces prix-là. Les intrants, ben, on vient juste d'en discuter un petit peu, c'est le double des prix. Chez nous, pour une tonne d'engrais, ici au Québec, on parlait de 640 l'année passée. Une tonne d'engrais au niveau de l'azote, on est rendu à 1290 et plus. On rajoute à ça tous les impacts au niveau de l'énergie, la crise énergétique, ça qu'au niveau des carburants, que ce soit le diesel, c'est le double. Et il y a tout aussi cet impact-là sur les autres produits qui sont là aussi. Je pense à nos producteurs maraîchers, sur les cartons, les boîtes, tous les autres plastiques qui sont faits. Beaucoup d'augmentation, ça l'amène vraiment des coûts supérieurs présentement. Et à ça, on rajoute naturellement sur cette situation-là, de cette guerre-là, tout le côté pénurie de la main-d'œuvre, côté de l'inflation, côté d'augmentation au niveau des taux d'intérêt. Vous avez mentionné une tempête tantôt. C'est là qu'on voit que vraiment il y a une tempête présentement. Et nous, on s'assure, entre autres, avec l'organisation l'IPEA, de s'assurer, avec les gouvernements, de suivre ça de très près, parce que ça met à risque nos entreprises agricoles qui sont là. Et pensant aux jeunes, là, nos jeunes qui sont en démarrage, on sait que les 5 premières années, c'est tout le temps ceux qui sont à risque le plus. Ça faut être vraiment aux aguets, puis d'avoir des soutiens au niveau du gouvernement pour soutenir cette autonomie alimentaire-là. Parce que les restrictions qui ont été mises en place par d'autres pays pour ne pas exporter, ou les sanctions qu'on est d'accord à qu'ils soient mises en place, mais ça a un effet spéculatif sur les denrées alimentaires et sur les intrants aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on prend au sérieux et qu'il faut donner la formation au niveau de la population là-dessus aussi. Là. Exact. Puis quand nos agriculteurs sont impactés, les consommateurs le sont aussi. Donc, comment vous envisagez l'impact sur les prix à la consommation? Parce qu'habituellement, dans la période estivale, on peut compter sur des produits frais qui sont souvent à coût plus abordable. Est-ce que ce sera le cas cet été? En plus, on pense à certaines régions qui ont reçu beaucoup d'eau, donc les impacts des changements climatiques. Bien, moi, je vous dirais que la pandémie a amené, puis je pense qu'à travers la planète, la pandémie a amené vraiment le côté alimentaire, puis l'achat de produits locaux de plus en plus. C'est que ça a amené ça. Il y a bien des gens qui vivent ici au Québec ou au Canada, n'ont pas eu d'impact par rapport à cette sécurité alimentaire-là. n'ont pas fait ça. C'est peut-être différent au niveau de l'Europe, entre autres, où ce que les gens ont vécu ça, cette pénurie de côté aliments. Donc, oui, il y a beaucoup de formation, d'éducation. Et dans des cas, les producteurs, on ne peut pas refiler. On ne peut pas refiler cette facture-là, parce que bien souvent, il y a des contrats signés à l'avance aussi, entre autres. Donc, c'est après coup qu'on voit ces impacts-là. Donc, c'est votre marge qui est... Exactement, c'est la marge qui diminue. Et dans ce temps-là, il faut s'assurer d'avoir une vision globale au niveau des systèmes alimentaires. Puis, je suis bien content aujourd'hui qu'on parle de ça, parce qu'il va falloir avoir ça en profondeur. Merci. Donc, Mr. Day, as you said earlier, the war in Ukraine, as does the COVID-19 pandemic, only highlights a global food crisis, ultimately caused by more global issues like climate changes, like climate crisis. So I want to hear you about the role of agriculture in the fight against climate change. I'll leave it there so you can speak freely about that. That's a big issue and a big question, and thank you for it. I think
climate change is on the tip of everyone's tongues right now. And the big concern we have in the world of agriculture is everyone's pointing at farmers and at suppliers as being the bad guys. They're saying that the food system has failed. And it hasn't. As I just mentioned, we are effectively producing, selling, distributing food to 8 billion people on planet Earth in a way that we never have before. About 100 years ago, here in Canada and the United States, farmers were poor. But there were 3 big innovations that helped. That was fertilizer, the tractor, and hybrid corn. And that took farmers out of poverty. And it helped, instead of feeding their horses in order to move their plows, they now had tractors. They were able to engage in other activities beyond agriculture. And so it started the beginning of a boom in agriculture that continues today. But with that comes a lot of criticism. And there is emissions that come from agriculture. The thing is, agriculture can actually reduce its emissions. And so in the world of climate change, we're embracing the opportunity to tell the world that agriculture can be part of the solution to our climate problems. We can reduce emissions from agriculture, and there's a whole array of opportunities and innovations and technologies that are happening. And I'm seeing Thomas over here, who we met with just a couple days ago here in Montreal, who has a fantastic new innovation to help stop the evaporation of water on the farms. But like that, there are innovations occurring every day here in Quebec at the University of Laval, at universities across the country with young entrepreneurs that are finding ways in which we can reduce the emissions of agriculture and the amount of inputs that we put into agriculture. Precision farming, digital farming is going to revolutionize how we grow. We're going to grow more with less. The gene revolution. Now, a lot of folks are opposed to that for personal reasons, but it's not necessarily based on science. Science is bringing us new innovations every day, and we need to embrace those. We need to have the appropriate regulatory structures so that we can make sure and ensure that everything's safe. But science is bringing us, the gene revolutions of today are going to transform what we eat and how we eat it, and how much input we put into the plants and to the animals that we consume. And so I think it's an exciting time to be a part of agriculture. We are going around the world discussing that agriculture is part of the solution. At the COP27 in Sharm el-Sheikh, we're going to have a pavilion of agriculture of the Americas to highlight for the world and to the environmental ministries and the ag ministries that are there to show that from the Americas, from Canada to Argentina, we're a heterogeneous but robust part of the world that is producing efficiently and effectively, and we're taking care of our planet, and we're part of the solution. There are technologies. Last week, I think it was, you have so many meetings in a given week or day or month, but last week I met with a company that's produced a feed additive that you can give to dairy cows, that you can give to cows for meat. And it depends what kind of feeding system and cattle system you have and dairy system and structure you have, because it's different from pastoral to feedlots and things like that. But this feed additive can reduce methane emission by anywhere from 50 to 80%. That's a game changer. Anaerobic digesters. In California, they have a policy that they want to get to a 40% reduction in methane by 2030. They're already at 20%, or they're already at 50% of that goal. So they've halved methane emissions by 20%. If we can do that globally from large farms to small farms, just in the dairy sector, maybe in the livestock and other sectors of animal agriculture, we can have a real impact on reducing greenhouse gas emissions. And that story needs to be told. We're not the bad guys. We're part of the solution. And so it's going to be an exciting time. We're working with ministers of agriculture so that they have a seat at the table with environmental ministers so that their story is told and they're viewed as a partner instead of as a villain. Thank you. So, Mr. Seitz, with your Nutrien, so you have
we were talking about education and talking to people. I think you're very active on that and on your role on Yes. climate change. Yeah, absolutely. So, maybe just to start is, you look at something like this conflict in Ukraine, and it implies that there's choices to be made, trade-offs to be made in terms of, and for agriculture, it implies that you have to abuse our sustainability goals to try and feed the world. And, we at Nutrien don't believe that that's the case. We believe that what is often seen is competing objectives of feeding the world. So SDG 2, zero hunger, and SDG 13, climate action, that those two are at odds with each other. And again, we don't believe that to be true. So if we look at Nutrien across scope 1, 2, and 3, the largest emitter in agriculture and certainly in crop inputs across scope 1 and scope 2 is nitrogen. And so, for example, as a large nitrogen producer on the planet, we're producing from about 13 plants across North America. We have a facility on the coast in Texas where we're just now going through feasibility of building a 1.2 million ton, what we call clean ammonia plant. And so that's technology that allows us to capture CO2 that's created in the process. And also use technology, some renewable energy technology to reduce our overall footprint. And we're sequestering that CO2 in deep well injection. We believe that we can remove 90 to 95% of the emissions created by nitrogen production with that technology. I mean, these numbers are extraordinary. And we are going through a feasibility study right now. I think it's going to cost us about $2 billion. But we intend to build that plant. And I think this is just one example of reducing scope 1 and scope 2 emissions in the production of crop nutrients. But beyond that, we're also, in addition to the largest input provider on the planet, we're the largest ag retailer. So we have about 500,000 accounts. We have over 1,500 retail locations across North America, Australia, and Brazil, where we're now working with the farmer. We have about 4,000 agronomists working on the farm with the grower and trying to develop whole acre solutions. We've started a carbon program now where we have about 650,000 acres under management here in North America, where again, we're working with the grower, and this is really a scope 3 discussion now, where we're looking at technologies, the type of technologies Mr. Day was just describing, slow release nitrogen, looking at plant technology that better uptake the 4R stewardship, so looking at soil sampling and variable rate technology so that we're laying down the right crop nutrients at the right time, the right place, and the right quantity. These are all things that are going to lead to better outcomes across scope 3. And of course, scope 3 emissions in agriculture is a big source of CO2. Those are just a few examples of what we're doing. And our goal is to have 75 million acres across the planet under that type of sustainable management by 2030. So that's not very far away, but we think that that's achievable. These are things that are going to move the needle for us. Thank you. Martin. Alors, encore une fois, les changements climatiques, c'est encore vous qui êtes les premiers impactés, hein? Puis donc par la bande, évidemment, les consommateurs. Alors, comment les producteurs du Québec font face à tout ça et est-ce qu'ils ont les outils nécessaires pour répondre à cette demande, là, de bien combattre les changements climatiques, de produire plus durablement? Est-ce qu'ils sont équipés pour ça? Oui. D'entrée de jeu, je pense que quand on regarde ici au Québec et au Canada, on se compare assez souvent avec les autres pays. Et puis, qu'est-ce qu'on regarde présentement, c'est qu'il y a eu quand même un grand virage au niveau des pays de l'Europe et des États-Unis parce qu'il y a des paiements qui se font, un soutien agricole qui se fait. Puis c'est des paiements directs, c'est 25% des paiements qui sont accordés en lien avec le changement climatique ou le côté environnement. Ici au Canada et au Québec, on est à peu près à 10%.
Ça qu'on on a encore beaucoup à avoir, malgré qu'il y a des nouveaux programmes qui ont été établis, mais c'est minime, puis on a besoin de soutenir les producteurs. Puis je rejoins un peu les commentaires que mes collègues ont fait. Il y a un côté innovation qui est là, nouvelle technologie. Faut soutenir davantage cette recherche-là. Cette recherche-là qui est sur différentes formes. Mais qu'est-ce qu'on a vu dernièrement, puis qu'on a grandement apprécié en tant que producteur, c'est des laboratoires vivants, des Living Labs, entre autres. Où ce que le producteur est là et par rapport à son entreprise, bien, les recherches sont mieux adaptées à la réalité qu'on vit sur le terrain. C'est quand même quelque chose d'assez important. Puis de voir un petit peu aussi sur ces éléments-là, voir un petit peu les impacts majeurs, la santé des sols. La santé des sols est un des éléments, entre autres, qu'on revient de plus en plus, parce que ça a été mentionné. Il y a quand même une solution. Une solution de l'agriculture est quand même, avec des enjeux, mais quand même une solution. Quand on parle de séquestration de carbone, entre autres, si on augmente notre matière organique sur nos sols, mais déjà là, on va chercher un gain. C'est qu'il faut mieux adapter nos pratiques agricoles, mais pour ça, ça prend un soutien, ça prend de la recherche du côté économique. Puis, il y a un autre volet aussi sur les côtés bien services écologiques, parce qu'on parle de changement climatique, mieux adapté par rapport à les pluies, l'eau qu'on va en boire peut-être en plus grande fréquence, dans des temps peut-être plus serrés. C'est que donc, comment qu'on intervient par rapport à nos sols, par rapport à nos forêts, par rapport à l'agroforesterie ici, qu'on peut développer, puis qui va avoir tout cet écosystème-là. Notre entreprise, nos entreprises agricoles, c'est des systèmes, là, c'est des écosystèmes qui sont là, qu'on travaille avec la nature, tout ça. Et on s'entend naturellement avec l'industrie et tout au niveau de la recherche d'aller aussi loin, là, d'avoir des produits qui sont peut-être mieux adaptés. Là. Mais il y a quand même des enjeux que les producteurs ont vit présentement. Et il y a une formation, il y a une éducation aussi qu'on parle de la population qui est bien importante. Parce qu'en même temps qu'on nous demande ça pour nous les producteurs, mais il y a des gestes concrets que les gens peuvent faire, là. Juste le gaspillage alimentaire, si on enlevait le gaspillage alimentaire, mais on serait capable de nourrir 800 millions de personnes là, dans le monde. Là. C'est juste pour dire que c'est, oui, aujourd'hui, moi je parle de l'agriculture, mais la société, le consommateur aussi, là, a du travail à faire, la population a du travail à faire là-dessus. Puis je pense qu'il faut collaborer ensemble. Là. Je vais continuer là-dessus. Donc, j'entends innovation, évidemment scientifique, mais aussi sociale, hein, bien entendu. Éducation aussi. Il y a, comme je le disais tout à l'heure, les discours sont parfois polarisés, donc c'est important d'expliquer que sont les fertilisants, à quoi ça sert, puis effectivement, les technologies qui nous permettent de les utiliser différemment et de manière plus durable. Donc, éducation. Mais en même temps, réfléchir, et c'est ce que vous venez de nous dire, M. Caron, réfléchir en système, réfléchir de manière plus reliée à tout ça, donc de réfléchir donc en système, puis dans notre cas, évidemment, en système alimentaire, to reflect in food system, through a food system concept. So, as I said earlier, the United Nations invited us to reflect about this transition towards more sustainable and resilient food systems, notably through a food system summit that was held in last September. Alors, M. Caron, je vais reprendre avec vous que devons-nous faire concrètement, justement, pour assurer cette transition des systèmes alimentaires vers plus de durabilité, de résilience, là, toute cette réflexion que vous venez nous apporter, l'idée qu'il faut réfléchir en système, penser à la santé des sols, à l'eau, aux forêts, puis évidemment au bien-être de l'agriculteur, du consommateur, parce que vous avez raison de dire que le gaspillage et la perte alimentaire, c'est l'une des plus grandes causes d'émissions de gaz à effet de serre, là, bien avant la production agricole. Donc, je vous écoute. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je me dire the big challenge, or the big issue. C'est très grands enjeux, puis on a quelques minutes pour répondre. Écoutez, d'entrée de jeu, là, il y a vraiment un changement qu'il faut faire. Avec qu'est-ce qu'on vit présentement, il n'est pas normal qu'on maintienne le côté politique et juridique présentement sur les ententes commerciales qu'on a.
on prime ou on met beaucoup trop de pouvoir sur ces ententes commerciales-là et politiques au détriment des États et des peuples qui doivent décider pour eux sur leur autonomie alimentaire. Et si on veut faire ça, c'est pour ça que je dis que ça prend un changement en profondeur. Il faut vraiment changer ça. Il faut vraiment amener un côté juridique à la chose pour permettre, entre autres, aux gens, c'est-à-dire aux États et aux peuples, de décider par rapport à leur autonomie alimentaire et le côté environnement. Sinon, on n'y arrivera pas, là. Et quand je dis un côté juridique, c'est des choses qu'on travaille entre autres, mais il y a un des éléments, là, ça va prendre une convention internationale au niveau de l'alimentation là, et se donner ce droit-là aux États de décider eux-mêmes en priorité sur l'autonomie et la sécurité alimentaire. Parce que présentement, quand vous avez des ententes commerciales, c'est ça qui prime en haut, là. Au-delà par rapport au respect des habitants, au-delà au respect de l'environnement. C'est que si on va avoir ce virage-là, puis les liens avec les impacts de GIEC, je pense qu'il faut être capable de voir ça, là. Mais il faut amener ça, et c'est pas pour rien qu'au niveau de l'organisation, qu'on soutient entre autres cette coalition-là de nourrir l'humanité durablement. Pour nous, c'est quand même assez important d'aller dans ce sens-là et de déployer ça. C'est pas pour rien que l'Union, ça fait des années, entre autres, ça fait plus de 30 ans qu'on soutient l'UPADI, qui est au niveau de l'Union pour le développement international, pour soutenir les paysans aussi. Il y a ce volet-là qu'il faut être capable de mettre en place, mais il faut vraiment que ça amène un côté juridique, parce que si on attend juste le bon vouloir, je pense qu'on n'y arrivera pas. De l'autre côté aussi, puis là, je parle au niveau de producteurs agricoles, il faut reconnaître aussi que les producteurs agricoles, les paysans qui font ce métier-là soient reconnus et puissent gagner leur vie décemment. Et malheureusement, c'est des choses qu'on ne voit pas présentement. Il y a un côté professionnel qu'il faut être capable de reconnaître là-dessus. Et un autre volet aussi, on va parler de nos actifs. Le premier actif qu'on a, c'est nos terres agricoles, un peu partout. Et ici, on parle au Canada, c'est 6% du territoire du Canada qui est cultivé. Au Québec, si c'est juste 2%. Donc, ils font protéger ces terres-là. Protéger ces terres-là, ça veut dire aussi de s'assurer qu'il y a une activité agricole qui se fait sur ces terres-là. Donner la chance aussi à nos jeunes qui veulent prendre la relève d'être capables de s'établir sur ces terres agricoles-là. Donc, il faut enlever tout le volet spéculation foncière qui peut arriver, entre autres, sur des achats, entre autres des fonds d'investissement qui vont arriver, puis qui vont mettre à risque l'autonomie alimentaire et la sécurité alimentaire. Donc, beaucoup de choses dans votre Beaucoup de choses. Et je n'aurai encore davantage. Oui, j'imagine, mais je vous arrête ici, mais en même temps, je résume un petit peu. Donc, en fait, en d'autres mots, les agriculteurs, on leur demande d'être plus durable, de produire plus durablement, d'assurer l'autonomie alimentaire. Hein, au Québec, c'est une des voies que le gouvernement provincial a pris, comme dans d'autres pays aussi, en France. Là. Donc, on vous demande d'assurer l'autonomie alimentaire et on vous demande d'être aussi efficace au plan des exportations internationales. Donc, ce que vous nous dites, c'est que le cadre juridique doit permettre à la fois au plan international, mais national aussi, j'imagine, de faire tout ce qu'on vous demande. So the producers needs to have the tools to produce more efficiently, more sustainably, to be able to serve the food sovereignty and also to be effective on the trade market. So it's a lot to ask to producers, and you need to be better aligned with legal instruments to do that. So that's what he's saying. And also, of course, la protection des terres agricoles. I'm starting to talk franglais. So, there's translation. Alors, la protection des terres agricoles, c'est évidemment un autre enjeu très, très important. Donc, a lot is been asked to producers, and they need to have a voice. All right, can you say that again? This is going back and forth with the interpretation. Okay, so he was saying that there's a lot
we ask a lot from our farmers. Farmers, and they need to have the right political and legal framework to work with, so they can be more sustainable and also be effective on trade, and do that all at the same time. So, how do you help your member states in doing that, and how do you give farmers a voice as a IICA institution, and how also do you position in that transitions towards food system? Sure, and I'll try and be brief because I can see Yeah, I know. running out of That's time. why I'm starting. I'm starting to. We're almost out of time. But so last year was the UN Food System Summit. Yeah. A couple years before, the whole UN was gathering saying we need to transform food systems. And they came to our institute, and there wasn't a single farmer there, or a food company, or an input provider. And so I had the privilege of welcoming them, and I asked them, where are the farmers? Where are the food companies? How can you talk about transforming food systems without having farmers? So we started working, bringing together all the farm organization, all the ministers of agriculture of the Americas, but working with ambassadors from those countries at the food agencies in Rome to say, wait a minute, we need to have a voice here. And the first premise that we said is you need to have farmers at the table. You need to learn from the people that are producing the food. It's not going to occur like that. It's not magic. You know, it's hard work. And the hardest work is what Monsieur Caron does, dairy farming. It doesn't stop. They don't have Canada Day. They don't have the 4th of July. They're milking every single day. Farmers need to be at the table. The second premise is that science must be the foundation for any kind of public policy. We need to invest in science. We need to invest in research, like he said, so that we have the innovation and the tools that we can then give to farmers. And we have to make sure we give it to them. We can't just magically hope that they're going to take them up and pay for all this. We have to enable policies that facilitate the implementation of science and research at the farm level. And the third part is that we have to appreciate agriculture as not being the villain, that it is necessary, that we need it for our life, we need it for consumption, we need it for nutrition, we need it for cognitive development. And there's lots of attacks on different forms and different products within agriculture as being bad for you. And they're not. They're good for you, especially anything that's grown from the field and that's from an animal. Human beings need the nutrition, the amino acids to grow, to develop, to function. And we need to appreciate the value of all forms of agriculture. And we have to show that they're also part of the solution to our climate challenges. And so those were the three premises that we took to the UN Food System Summit. The Americas came together. We're very aligned as a hemisphere, as the continents of North and South America, to go to the world and say, this is where we feed the world from this part of the world, from Canada to Argentina. Brazil is a huge agricultural powerhouse, but we have diverse fruits and vegetables and coffee from all parts of the Americas that are helping feed these other parts of the world that are putting policies on us that aren't based on science. So science needs to be the foundation for policy. We need the tools and the technologies of the innovation to help produce and to grow more with less. And so we combine all that. We work with the ministers in order to have a common agenda from very diverse and heterogeneous agricultural sectors to show that we can help feed the world, and we could also address our climate challenges. And this needs to be addressed through international politics and international instrument, because it's not right now. If you're saying that out loud, it's because it's not well recognized. Agriculture doesn't have a seat at the table Voilà. in the climate discussions, and hopefully in Sharm el-Sheikh it will, and we're going to have a message from all the ministers of agriculture of the Americas and the farmers and companies of the Americas. Yeah, I might just add and agree. These challenges are going to be solved on the farm. This is going to be solved by farmers, and I grew up on a dairy farm in Saskatchewan. I know all about dairy farming, and the health of the global farmer for us at Nutrien is sacrosanct for our business. Without a healthy and functioning agriculture industry, we cease to exist.
And I would point to the learnings that we're taking away from the carbon program that I mentioned earlier, the 650,000 acres that we have under management, because what we're finding is that there's an economic proposition for the farmer in all of this, and that is, we're generating high quality carbon credits for the grower, which we know will have value. These are measurable, reportable, and verifiable. So, there's an incentive there, and it's not well understood, we find, by the North American farmer, but we're working with farmers to understand when we generate these high-quality carbon credits, it's going to have value for the grower, and certainly not for Nutrien. But we're also finding that when we have the discussion about best practices on the farm, and that's, again, soil health, it's the 4 R's, it's water conservation, it's biodiversity. And when we pay attention to all those things, we increase yields. We're finding that for some of those carbon pilots, we're increasing yields by up to 15% just by best practices on the farm and generating this carbon credit for the farmer. So, if policy can come along and we can get that piece right, we can actually improve the financial, the economic health of the farmer while at the same time reaching our sustainability goals. It's possible. So we need to think in food system way, concept. So everyone is linked and we can see that and everyone works together towards more sustainability and more resilience. N'est-ce pas, monsieur? And we need a lawyer to help us. With pleasure. We have 5 minutes left. I want to hear you. Just want to ask you, are you optimistic, Mr. Seitz? Yeah, I'm always optimistic. I find that, some of the most resilient people on this planet are farmers. And if we can let farmers do what they do best, and that's help feed the world, farmers tend to get it done. So, I think that we have a service mentality as it relates to agriculture and it relates to farmers. And so we have some challenges to work through at the moment, but I think with creativity, with innovation and the resilience of the global farmer, we'll solve these challenges. Yeah, I feel optimistic. Martin. Mais moi, je suis optimiste parce qu'avec l'agriculture, en tant que producteur agricole, on s'est tout le temps adapté à ces changements-là. Les enjeux sont quand même élevés et les défis sont là. Mais il faut bien comprendre quelque chose, que l'agriculture, l'agroalimentaire, c'est pas une marchandise, là. C'est un besoin essentiel, là. C'est pour ça quand tantôt je ramenais au niveau d'une convention internationale, c'est vraiment important, là, qu'on se dote de ça parce que nous, les producteurs, on sent ça. Puis de l'autre côté, il y a tout le temps sur l'aspect de l'éducation aussi. L'éducation qu'on a, oui, pour nous, les producteurs, qu'on a besoin d'être soutenus, et l'éducation par rapport aux citoyens et aux consommateurs. Parce que le citoyen demande beaucoup de choses par rapport à l'environnement, mais quand il devient consommateur, est-ce qu'il fait son choix directement avec sa conscience qu'il avait comme citoyen? Et ça, c'est un enjeu, et je me mets dans le bain en tant que producteur aussi, là. C'est que je pense qu'il y a des éléments qu'il faut continuer comme ça à penser, à aller un petit peu plus loin, entre autres, là, pour voir ces enjeux-là. Mais nous, les producteurs, là, on est prêts à relever les défis, mais il faut nous donner les moyens. Puis un élément très clair que je dois mentionner, là, c'est qu'on nous demande d'être efficace, d'être productif au niveau des producteurs agricoles, mais on demande la même chose à nos États, à nos gouvernements aussi, présentement. Parce que malheureusement, présentement, on nous amène beaucoup avec de la paperasse, beaucoup de documents à remplir, qui ne servent pas nécessairement à le côté innovation puis technologique qu'on va aller, puis du soutien à la recherche. On serait beaucoup mieux d'y aller avec une formule de la carotte plutôt que du bâton. Et ça, je pense qu'il y a un virage important qu'il faut qu'il s'établisse, là, si on veut réussir ce virage économique, mais écologique plus. Merci. So, Mr. Day, are you optimistic? Yeah, I'm very optimistic. I think agriculture is an exciting industry. I think it's a great industry. I'm just reflecting on my few days here in Montreal, and I went to, for instance, yesterday we went to Genome, Quebec, and I saw the investment that Canada is putting into genomics and the innovation that's going to come from there. I met with Thomas over there and learned about his technology to help the water situation. And I come from California,
where we need innovations, and to see that his innovation could help save enough water from evaporation and to grow our delicious almonds and grapes and other products in the state of California, and still the savings in that would feed the city of Los Angeles, which is a pretty big city. Yeah. To see that kind of innovation that's happening every day is fantastic. We see it in Costa Rica. We have a Center for Interpretation for the Future or the Tomorrow of Agriculture, where companies have invested to have displays to show the innovation that's happening in agriculture. And so I see it every day. We have a Fab Lab where young kids are coming in and creating new tools that are going to change the way we farm. There's a lot of opportunity. It's an exciting time. We have challenges, but those challenges will produce opportunities and innovations. And so I'm very optimistic. Merci beaucoup. Donc, l'éducation. Je reviens sur ce que le ministre Fitzgibbon a dit hier, hein, en parlant des besoins en éducation. Donc, on se laisse là-dessus, éduquer les consommateurs, évidemment les citoyens, les producteurs. Alors, je vous remercie infiniment pour thank you very much. We could have talked all day long, but our time is over now. Merci beaucoup.